Hosea 11, Hosea 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. When Israel was a child, then I loved him, and child my son out of Egypt. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka korban kepada patung-patung. As they called them, so they went from them. They sacrificed unto Baalim and burned incense to grave image. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. I took Ephraim also to go, taking them by their arm, but they knew not that I held them. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. I drew them with cord of a man, which bends all love, and I was to them they as they that take off the yoke on their jaw, and I laid meat unto them. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrians shall be his king, because they refuse to return. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. His cities, and shall consume his branch, and devour them because of their own counsels. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal, dan berhenti meninggikan namaku. And my people are bound to backsliding from me. Talk they call them to the most high, none at all will exalt him. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. How shall give the up Ephraim? How shall I deliver Israel? How shall I make thee at Atma? How shall I sit thee at Zeboim? Mine heart is done within me. My repentings are gone together. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak binasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. I will not the friends of mine angels. I will not return to destroy Ephraim, for I am God and not man, the Holy One in the midst of the and I will not enter into the city. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. They shall walk after the Lord, he shall roar like a lion. When he shall roar, then the children shall tremble from the west, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. They shall tremble as bird out of Egypt, and as dove out of the land of Assyria, and I will place them in their house, said the Lord. Ephraim compassed me about with lies, and the house of Israel with deceit, but Judah yours with God, and is faithful with the signs.